Okay, so because of the pain and the health challenge, Et à cause de ces it problèmes causes you sanitaires, to eat frequently. et parce Yes, que tu I manges, always like those that know me, they know that I always eat. Because if I don't eat, I'll have severe pains. et parce que si je ne mange pas, j'aurai des douleurs à la poitrine. C'est pourquoi je mangeais constamment. Sister Pavin is thanking God for saving her from healing mercies. She's thanking God for healing mercies. Notre sœur Pavine remercie Dieu pour la guérison. We are going to get from her what was the situation and how did God came to her rescue. Nous écoutons d'elle ce qui s'est passé et comment est-ce que Dieu est venu à son sauvetage. Good morning, people of God. Bonjour peuple I de Dieu. celebrate the grace of my father and my mother in the Je house. célèbre la grâce à la maison. Okay, my testimony goes thus. Et ainsi va mon témoignage. It all started when I went for my internship. Et tout, I came back and I was very sick. I was diagnosed with peptic ulcer disease. et quand j'étais parti pour le stage, c'est tout a commencé donc là-bas. J'avais donc toutes sortes de maladies. And the way it manifests, you have a severe pain at the upper region that radiates to your back in such a way that you cannot lie down, you can only sit up. So in those moments, I could only sit up even during the night. I was unable to sleep. So what I could do was that I could only cry, sit up till morning. Alors la maladie se manifestait avec une douleur au niveau de la poitrine qui partait jusqu'au dos, ce qui m'empêchait de me coucher et du coup, même dans la nuit, je pouvais seulement rester assise, je ne pouvais pas me coucher et je ne pouvais pas me reposer comme les humains. And also, you always have a chest tight and difficult breathing. Également, tu as les problèmes, les difficultés respiratoires. So my mom brought me and we saw the man of God. Et c'est ainsi que ma mère m'a amené vers l'homme de Dieu. He prayed for me and he asked my mother to buy a pallet of water. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu a prié pour moi et a demandé à ce que ma mère achète une palette d'eau. The man of God prayed for it and asked me to drink it at home. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu m'a donné l'instruction de boire l'eau bénite qu'il a prié sur cela à la maison. So in those moments, as I was drinking it, the pains was subsiding little by little. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure que je prenais cette eau, la douleur disparaissait pas à pas, petit à petit. Until now, people of God, I've only had that pain once since last year, June. Et depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu cette douleur une seule fois encore. Come on, can we celebrate Master Jesus? Est-ce qu'on peut donc célébrer le Seigneur Jésus pour cela, s'il vous plaît? Sister, for how long have you been going through this attack? Pour combien de temps est-ce que tu as traversé l'attaque? 2 years. 2 years. Pour 2 ans. 2 years till that day the man of God prayed. 2 years that you have been going through that severe heartburn. Elle a eu de cette douleur pendant 2 ans jusqu'à ce que l'homme de Dieu a prié pour elle. And you've been visiting hospital for drugs? Yeah, they always prescribe me drugs. When I take, it will be better a bit, but when I go back home, it can reoccur at any time. Et quand elle partait à l'hôpital, on faisait les prescriptions médicales, mais après cela, cela ne peut que réduire les douleurs. So how frequent was it recurring? Like daily, like at any time, it can just occur, even early in the mornings. Before I wake up, I'm already feeling pain, and I cannot make 2 hours without eating. Et cela donc me poussait à faire à ce que je ne pouvais pas faire 2 temps sans manger. La douleur était seulement si fréquente. Okay, so because of the pain and the health challenge, Et à cause de ces it problèmes causes you sanitaires, to eat frequently. et parce Yes, que tu I manges, always like those that know me, they know that I always eat. Because if I don't eat, I'll have severe pains. et parce que si je ne mange pas, j'aurai des douleurs à la poitrine. C'est pourquoi je mangeais constamment. And since the man of God prayed on the water and you started drinking, the pains did not just subside, but it went and it went. You've not experienced the symptoms again. Do you eat again frequent? Est-ce que tu manges encore Like fréquent? at first, before waking in the morning, I'm already like somebody that stayed for months without eating. But now, if I can even stay a whole day when I am not even fasting, and I will not feel the pain.
Alors, you not feel the pain. Notre Come on, sœur can we a celebrate manqué Master maintenant Jesus? qu'elle ne mange pas et ne Can we sent plus la celebrate douleur. Master Jesus? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur Jésus? Hallelujah. Gloire à Dieu. People of God, people are going through a lot, and if they don't stand like this to testify, you think God has abandoned you. Peuple de Dieu, les gens traversent It des is- difficultés et s'ils ne témoignent pas, vous allez penser qu'ils ne traversent rien. It is until you take a bold step and come closer to God, and God is going to see you through, as our sister did. Et c'est Can we jusqu'à ce que celebrate tu te Master tiennes Jesus? devant l'autel de Dieu pour faire le témoignage qu'on va comprendre. Hallelujah. Amen. So, sister, after the servant of God prayed for you, is how long now that you have not experienced any Ça fait pain? combien de temps maintenant que tu ne ressens plus de douleur? From that June till I experienced the pain just one time in April. It's like there was too much work, so I stayed still from morning to evening. I did not eat, so the pain reoccurred. But from that day, I've not felt the pain again. Depuis Ok. ce temps jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'au mois d'avril qu'elle a senti seulement un peu de douleur. Amen. Amen. Because you have stand before the altar of God to testify in obedience to His word. Et parce The que tu as pain témoigné en l'obéissance and avec sa parole. whatever symptom it is disappeared in the mighty name of Jesus. Amen. What is your advice to the people Quel est of ton God? conseil? My advice to the people of God is that there is nothing that is too little. Like, even if you have a headache, God is capable of removing it. Like, we should not minimize God. We should not limit Him. He can do everything. He can do anything at all time and at all moments. Glory Ne to limitons Master pas Jesus. Dieu dans le temps ni dans les situations, car Dieu est capable de faire toutes choses dans sa capacité en tout temps et à chaque moment. Hallelujah. Amen. Thank you very much, sister, for